మన దేశంలో ఉన్న ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మీడియా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనంత మీడియా మన దగ్గరే ఉంది. కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే గత 3-4 దశాబ్దాలుగా రాజకీయ పరంగా మీడియా ప్రేరేపితమైపోవడం. రెండవది అంతకుముందేమో భావజాలాల పరంగా ఒక లౌకికవాద భావజాలం అన్నటువంటి పేరుతో నిజాలని సమాధి చేయటం. ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సిందంటే స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనందరం లేం. అప్పుడు ఏం జరిగింది అన్నటువంటిది వాళ్ళు రాసింది చదివేసుకున్నాం. అందులో కొన్ని అప్పుడప్పుడు కొంతమంది రాసిన కొత్త పుస్తకాల వల్ల కొన్ని పాయింట్స్ తెలుస్తున్నాయి. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి 30-40 ఏళ్ల లోపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరి కళ్ళెదురుగుండానే ఒక దారుణం జరిగింది. కానీ మనకెవరికి తెలియదు. నేను గతంలో 2-3 సార్లు ప్రస్తావించాను కాశ్మీర్ అంశంలో ఏ సందర్భంలో ఏమేం జరిగింది అన్నది. అప్పట్లో 1990వ సంవత్సరంలో దారుణం జరిగినాయి ఆ రోజున అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా నేను ప్రస్తావించాను. కాశ్మీరీ పండిట్లు అప్పటిదాకా కూడా ఉన్నారు, కానీ తరిమివేయబడింది 1990వ సంవత్సరంలో. ఎంత దారుణంగా తరిమివేయబడ్డారు అంటే అయితే మతం మార్చుకోవాలి, లేదంటే కనుక వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసేయడం, వాళ్ళ ఆస్తులు లాక్కోవడం, గుళ్ళని కూలగొట్టడం, మహిళల్ని చెరబట్టడం, అత్యాచారాలు చేయడం. చివరికి అన్ని సంవత్సరాలు దశాబ్దాలు కాదు శతాబ్దాలుగా అక్కడ బతికినటువంటి పండిట్లు చివరికి పుట్టకొక్కళ్ళు చెట్టుకొక్కళ్ళుగా తయారైపోయి ఎక్కడెక్కడో దారుణమైనటువంటి బతుకులు బతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు. ఆ పరిస్థితిని మనం అసలు ఎక్కడ మన మీడియాలో ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే 90, 2000, 2010, 2020 ఈ 40 ఏళ్ళు. అంటే ఇవాళ 40 ఏళ్ళ వాళ్ళకైతే తెలిసి ఉండాలి కదా. ఏమైనా తెలిసిందా అంటే ఏమీ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే ఆ మీడియా పోషించినటువంటి అతి జాగ్రత్త. ఈ దేశానికి అయ్యే గొడవలు అయిపోతాయి అంటే చచ్చిపోయి చంపేస్తున్న వెధవల్ని గురించి ఫోకస్ చేస్తే వాడన్నా సిగ్గుపడాలా, ప్రభుత్వం అన్నా సిగ్గుపడి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి. లేదంటే దేశమంతా వెళ్ళి అక్కడ ఆ ఎదవ పనులు చేసేటువంటి ఎదవల్ని పట్టుకుని ఆపాలా, దేశాన్ని కాపాడాలి. అది మానేసి అది దేశమంతా ఉద్రిక్తతలు రేగుతాయని ఆ రోజున మీడియా చేసిన అతి ముందు జాగ్రత్త ఇంపాక్ట్ వల్ల స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 47లో స్వతంత్రం వస్తే 90 అంటే చూడండి దాదాపు 45 ఏళ్ల తర్వాత 40 ఏళ్ల తర్వాత ఈ దేశపు ప్రజలు ఈ దేశంలో తరిమివేయబడ్డారు, తన్నబడ్డారు, అత్యాచారాలు చేయబడ్డారు, వాళ్ళ ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకోబడ్డాయి, వాళ్ళందరూ వీధికొకళ్ళ కింద బ్రతికారు. దీనికి ఇంతకుముందు నేను పలు దఫాలు ప్రస్తావించినప్పుడు కొంతమంది అదేది ఇదేది అనేటువంటి మాటలు కూడా మాట్లాడినటువంటి ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ కాదు, ఓ 0.001% మేధావులు. ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు దానికి ఆధారాలు స్వయంగా బయటపెట్టినటువంటిదే సునందా వశిష్ఠ్. ఏకంగా ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి అంగాలలోనే వచ్చింది. I would like to thank the Tom Lantos Human Rights Commission for inviting me to testify here as a witness today. It's worth remembering that this commission is named after the late Congressman Tom Lantos, a Hungarian-born Holocaust survivor. In July 2003, he said, "Indians and Jews share a passionate commitment to respect for others, for the rule of law, and for the mindless, vicious, fanatic Islamic terrorism." I'm also reminded today of American journalist Daniel Pearl, who was kidnapped and beheaded by Pakistani terrorists. His last words, "My father is a Jewish, my mother is a Jewish, I am a Jewish." Honorable members of the Tom Lantos Commission, I speak before you the last words of Daniel Pearl in my own words. My father is a Kashmiri Hindu, my mother is a Kashmiri Hindu, I am a Kashmiri Hindu, and our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. As I begin to speak, I am choked. As I begin to speak, I'm choked by the thoughts of those voices I represent here, because their voices were extinguished in the most brutal fashion. I am a member of the minority Hindu community from Kashmir, victim of the worst ethnic cleansing witnessed in independent India. I speak here today because I am a survivor. An innocent young woman, a lab assistant in a school, wasn't as lucky as I was. She was abducted, blindfolded, gang raped, and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists, again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic, and he would have been alive today
had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors. His neighbors he trusted, neighbors that we trusted. The terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood-soaked rice. His name was B.K. Ganju. His crime, his faith. I speak for him today. I could go on and on. We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. I'm glad these hearings are happening today, because when my family and I lost our homes, our livelihood, and our way of life, the world remained silent. Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990, when there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men? Where were the saviors of humanity when my feeble old grandfather stood with 2 kitchen knives and an old rusted axe, ready to kill my mother and I in order to save us from the much worse fate that awaited us if we landed in the hands of terrorists on the same fateful night? My people were given 3 choices: flee, convert, or die. Around 400,000 Kashmiri Hindus fled right after that night of horror. They survived. Those who didn't were killed. Today, 30 years later, I'm still not welcome in my home in Kashmir. I am not allowed to follow my faith without fear. My house in Kashmir is illegally occupied, as those of other countless others in my community. Those that are not occupied have mostly been burned down or are ransacked. Thousands of our temples have been vandalized, desecrated, and lain ruins. Every effort has been made to eradicate Hinduism from Kashmir. Today, Kashmir is home to only one religion. This is by design and is the ultimate violation of human rights. Diversity and acceptance of different views are not the norm in today's Kashmir. It's not just Hindus that have been ethnically cleansed. Sikhs have been massacred. A fatwa was announced against Christian schools in Kashmir, accusing them of luring Muslims to Christianity. What human rights are we talking about when all minorities have either been driven out or silenced? An Islamist state of Kashmir where other religions are not welcome and tolerance of any other viewpoint is absent is no citadel of human rights. This is the society that is being created by Kashmir by those who are talking about human rights. Terrorism, ladies and gentlemen, is the ultimate opponent of human rights. Human rights cannot and should not take precedence over human life. Everyone who stands for freedom, liberty, and right to life should worry about radicalization that fuels terror. A 65-year-old shopkeeper, Ghulam Muhammad Mir, gets killed by the terrorists because he opened his shop to earn his livelihood. Truck drivers and apple traders are shot dead by terrorists for simply wanting to earn their livelihood. The simple act of earning livelihood in Kashmir today is prohibited by terrorists because earning a livelihood would show that Kashmir is moving towards normalcy. I ask you, who are these people who fear normalcy in Kashmir? Who are these people who talk about human rights but fear free movement, free thought, and right to earn livelihood? Abrogation of Article 370 that has raised so much concern around the world is in fact a restoration of human rights. Indian Constitution, which is modeled on the US Constitution. Indian Constitution. Excuse me, everybody. Indian Constitution, which is modeled on the... I want to say, we want to give everybody the respect of listening to them, so I would urge that nobody... Good afternoon. ఇది పరిస్థితి. ఒక్కసారిగా ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటంటే, గతంలో ఇలాంటి మాటలన్నీ అంటే మన దేశంలో జరిగినటువంటి ఈ అరాచకాలను గురించి కనుక ప్రపంచానికి చెబితే, వాస్తవంగా కాశ్మీర్లో జరిగింది ఉగ్రవాదుల్ని తొదముట్టించడం, ఉగ్రవాద దాడుల నుండి ప్రజల్ని కాపాడటానికి జరిపినటువంటి సైన్యపు కాల్పులని ప్రపంచానికి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కింద పాకిస్తాన్ పరిచయం చేసింది. మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల హక్కులు కాలు రాస్తున్నామని. ఉగ్రవాదిని సమరయోధుడంది, ఉగ్రవాదిని స్థానికుడంది, ఉగ్రవాదిని పౌరుడంది, ఉగ్రవాదిని మంచోడంది, ఈ దేశపు సైన్యాన్ని ఉన్మాదుల కింద చూపించి అప్పుడు సమాధానం చెప్పి అది తప్పని చెప్పాల్సినటువంటి ఈ దేశం మైనారిటీ ఓట్లు పోతాయి అన్నటువంటి నాటి కాంగ్రెస్ పాలకుల పాపపు ఫలితంగా ఇలాంటి అంశాలు చెప్పబడలేదు.
1990 నుండి జరిగినటువంటి 90లో జరిగినటువంటి ఆ అరాచకాలు ఆ పార్టీ హయాంలోనే జరిగినప్పుడు అది చెప్పుకుంటే తమకి సిగ్గుచేటని ఆగితే ఆనాడు వలసొచ్చినటువంటి వేలాది మంది కాశ్మీరీ పండిట్లు ఈ రోజున ప్రపంచమంతా ఎలా బ్రతకాలో అలా బ్రతకేటువంటి పరిస్థితి అయింది. చివరికి తమ బిడ్డలు ఎక్కడ ఈ ఉగ్రవాద మతోన్మాదుల చేతుల్లో అత్యాచారాలకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతారోనని వాళ్ళని చంపుకోవడానికి సిద్ధపడ్డటువంటి పరిస్థితుల గురించి చెప్పలేని దౌర్భాగ్యమే మనల్ని ప్రపంచం ముందు దోషులుగా నిలబెట్టింది. మైనారిటీ ఓట్ల బొజ్జగింపు రాజకీయం కోసం జరిపినటువంటి దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి రాజకీయ కోణం వలన భారతదేశంలో జరిగిన అరాచకం ప్రపంచానికి తెలియకుండా పోయింది. ఇవాళ ఇలాంటి అదే మానవ హక్కుల వేదిక మీద ఆర్టికల్ 370 అంశానికి ముందు ఈ లెక్కలన్నీ చెప్పడంతో ప్రపంచానికి నిజాలు తెలిసినాయి. సరే, దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలన్న ప్రయత్నం జరుగుతుంది, డైవర్ట్ చేయడానికి జరుగుతుంది, పాకిస్తాన్ ఓవర్ యాక్షన్ జరుగుతుంది. కానీ ఇలాంటి అరాచకాలు ఈ తరపు పిల్లలకి తెలిసినవి ఆ పాఠ్య పుస్తకాలలో లేదా మన మాధ్యమాలలో అంటే తెలియకపోవడమే ఇక్కడ దుర్మార్గం.